ate ng'Olungereza oba Oluzungu luno olwe lusinze okukolebwa obubi. Was the year that we conducted the first UCE examinations for the pioneer cohort of the revised lower secondary curriculum. So I want to thank God and thank UNEB for a successful end of cycle examinations and the season, as evidenced by what we have heard from the statement of release of the 2024 POE results. I must also say that I'm pleased with the theme. The theme, as you heard from Mr. Odong, in quotes, embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment, unquote. That UNEB chose, that's the theme that UNEB chose for this examination season. The security of our examinations at all stages of development and administration is extremely important. For the first time, UNEB looked at whether the learners had attained mastery of knowledge and skills in the subjects they studied. Assessing for the mastery of knowledge and skills is a very commendable direction that UNEB has introduced to help us make meaning out of the aggregates and grades that we have been seeing our learners attain. Our universal education policy has enabled more children to attend school, as seen from the significant increase in candidature and decrease in dropout or absenteeism. That is now at only 1.3%, as we heard from Mr. Odong. As you have heard in the statement of his release, this trend has been on a steady decline over the last 5 years, from a high of 1.8% in 2019. Nonetheless, I want to call upon head teachers and school management committees to pay attention to the problem of learner dropout, especially those that have registered for POE.
okukoleetera bingi ebivudde mu bibuuzo ebyakamalirizo wabula bwe tweyongera mu maaso ababaka okuva ku ludda oluvuganya batadde gavumenti ku nninga olw'engeri gy'ekuttemu ensonga za Dr. Kizza Besigye era n'ab'eŋŋanda ze kakati kigambibwa nti tebakkiriza kumutwalira wadde ekyokulya mu kifo kyalimu. Bano bagamba kuno okulinnyirira ddembe ly'abuntu era batadde gavumenti ku nninga ne bategeeza nti singa wabaawo kyonna ekimutuukako kano kajja kubajjuutuka. Ababaka okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bamaze ebbanga nga basaba gavumenti ebawa alipoota ku kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye mu ggwanga ly'e Kenya omwaka oguwedde era na lwaki awozesebwa mu kkooti y'amagye wabula nga tebafuna kuddibwamu. Olwaleero bano bakalambidde nga baagala gavumenti ebawa ensonga lwaki Dr. Kizza Besigye takyakkirizibwa kufuna kyakulya okuva eri ab'eŋŋanda ze era lwaki n'okumulaba kati kizibu nga bamulabira mabega wa glass. We can't continue debating as usual as if we don't know that the rights of Ugandans in prisons are being infringed upon. The issue of Dr. Besigye has come here many times. Pictures of Besigye looking frail, sickly, are awash in the media and out there. And therefore, as Parliament, we need to be seen to do something, to take a decision on this issue. Okusinziira ku babaka embeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu yeeraliikiriza nga singa atuukibwako ekizibu kyonna nga gwali ku ssegirinya gavumenti ejja kunnyonnyola Bannayuganda. We are here paying tribute to Honourable Segirinya and we raise concerns about how this House let down Honourable Segirinya. He was denied bail. We raised those concerns. The presiding officers told us those are matters of court. He said that, but the man is sick. Eventually, he was granted bail. He was rearrested outside prisons. We brought the matter here, Right Honourable Speaker. As presiding officers, he told us that matter is in court. But we let the man down. He eventually died because we could not stand up for one of our own. Right Honourable Speaker, are we waiting for you to announce to us that Dr. Kizza Besigye, former, because he was in the Constituent Assembly, former minister and all these different things, then you tell us to stand up, observe a moment of silence, to pay tribute to him? Are we waiting for that? If Dr. Besigye dies in prison, God forbid, it will send a very bad signal on this institution. Very bad. That something happened, we were around, and we didn't speak out. I wouldn't like, Right Honourable Speaker, to be under your tenure that a leading opposition politician, who, by the way, as we celebrate 39 years of the NRM, one of the people who brought this government in power, that is dying in the regime he facilitated to come to power. Ate y'omubaka Ssemujjuganda alangidde ababaka ku ludda lwa gavumenti okwesuulirayo gwannagamba ng'abantu batulugunyizibwa kuba abamu ku bo bakiyiseemu era nga nabo baatwalibwako e Luzira. In B2 in Maxon, where former Vice President Gilbert Bukenya had been arrested, where the Honourable Jim Mwezi had been arrested, the Honourable Mike Mukula, Vice Chairman of NRM, had been arrested. You need to understand how President Museveni works. Many of you, one by one, you will find yourself in prison. You can sit here comfortably because they are talking about Besigye, his opposition. That Besigye we are talking about was the one treating Museveni. Near Museveni died in Ruwera, but Besigye treated him. This is how he's paying him. This is how he will pay you. You can pretend. Wabula Myuka Speaker Thomas Tayibwa Mkulungame alagidde akakiiko ka Paalamenti ak'eddembe ly'obuntu okukyalirako Dr. Kizza Besigye olunaku lw'enkya balabe embeera gy'alimu era kawa alipoota yaako ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja wamu ne alipoota ya ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga y'emu. I have consulted with the Chairperson Committee on Human Rights. Let the Committee on Human Rights go visit Dr. Besigye tomorrow. Okay? And they make a report which should come on Tuesday, so that once we are debating the statement from government, we also debate a statement. Samlanifa Agafa Mu By'Obusuubuzi. Webali nnyo munaffe Samla Hanifa ate mu malala gavumenti ng'eri wamu
abakulembeze b'Ebukeerere Essonde bazimbidde abaana abaliko obulemu ekizimbe nga kino kisoba mu bukadde 15 okusobola okubayamba okubaako we bawummulira wamu n'okuyigirizibwa obutaboolebwa mu bitundu gye babeera. Kino kisuubirwa okuggwa mu bbanga lya ssabbiiti 3. Essomero erisomesa abaana abalwala obulwadde bw'okugongobala mu divisioni y'Eggoma mu munisipaali ey'e Mukono bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'abazirakisa okuvaayo ne batandika okuzimbira ebibiina abaana bano we basobola okusomera wamu n'okuwummulira oluvannyuma lw'okuvaayo gye buvuddeko nga balaajanira abazirakisa okubayamba. Essomero lino lirabirira n'okusomesa abaana abaliko obulemu obw'okugongobala wamu n'okukankana. Dr. Charles Olalo akulira ekitongole ekigaba obujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu ategeezezza nti oluvannyuma lw'okulambula ekifo omukuumibwa abaana bano balaba nga waliwo okusomooza kunene kyokka ng'abaana bano nabo beetaaga okufiibwako ng'abalala kimalewo okusosolebwa wamu n'okuboolebwa bannaabwe abataliiko bulemu. Normally we want to invest our energies and time and resources in things which really affect the community. We don't want to speak of numbers because even if it was one, it is still, every life matters. So we really want to be able to do that. To the models, we definitely need resources. I want to first thank those who already contributed. We need resources so that this work can be done in the shortest time. Ono annyonnyodde engeri abaana bano gye balabirirwamu era agamba nti bakikoze okulaba nga bayamba abazadde abalina abaana abaliko obuzibu okusobola okukola era agamba nti kino baakukikola mu mitendera era n'alabula abaweereddwa omulimu guno okugukola obulungi. We wanted to support this model because it would empower parents that they could get the children here and then they continue to be able to look for how they can be able to support the family during daytime. We also want to say that this arrangement is very wonderful because it helps them to integrate the school. I mean, sometimes they see the ones who are learners, then they are able to pick up and learn. But also, it also exposes them to the rest of the other children so that the other children can be able to see so that they don't be able to stigmatize these children. Christine Chirungi nga yakulira ekibiina kya Cerebral Palsy Association of Uganda nga naye y'omu ku balina ekizibu ekyo agamba nti balina abaana abasoba mu 25 abaleetebwa buli lunaku ate ne baddizibwayo olw'eggulu. Yasalawo okukwatagana n'essomero lino ne batandikawo ekifo kino oluvannyuma lw'okukisanga ng'abaana bangi mu kitundu kino naye ng'abazadde babasibira mu mayumba nga bannaabwe bagenze ku masomero. Abaana abasukka mu 25 abajja babaleeta buli lunaku ne babazaayo olw'eggulu. Ekifo kino twakiteekawo okulaba nti abaana abo nabo bafuna omukisa okubeerako n'abaana abalala nga bavudde waka we babeera. Ekyokubiri nti bafuna okubudabuddibwa n'okuyigirizibwa nga abakugu oba abatendeke oba bayigiriza okusinziira ku busobozi bwabwe. Kirungi agamba ayagala okulaba nga nabo babeerako ne bannaabwe okuyigirizibwa ate n'abamu ku bazadde babadde tebalina we babaleka sako n'okugatta abaliko obulemu n'abatalina okukendeeza okusosolebwa mu mbeera zaabwe n'okugyawo nti ekirwadde kye balina kikwata. Ebiseera ebisinga osanga tebalina gwe basobola okulekera abaana okugenda nabo ne benyigira mu mirimu egy'enkulaakulana ate nabo oluusi okufunako obuweerero kubanga abaana bana abasinga abajja mu kifo kino bakulalira 24 hours. Ayongeddeko nti babadde balina okusoomoozebwa kw'ekifo ate ng'abaana balina bangi ekiremesezza bangi obutafuna kuyambibwa era asiimye Rotary Club okujja okubeegattako okusobola okugaziya ekifo kino. Okunene kubadde nti space oba ekifo nti ruumu ekizimbe kino nga bwokyera abantu ruumu gye tubadde tulina ruumu emu temala ate ng'abaana bajja bangi nti noweesanga nti okusoomoozebwa kuli nti abaana bangi tebaganyiddwamu oba tebayambiddwa oba tebasobodde okufuna access ku saavisi eziri wano olw'obufunda bw'ekifo naye kati okulaba nti Mukama tuwadde omukisa ate Rotary Club Sonde n'ejja netwegattako.
Omukulu w'essomero lino Clementine Namakula ategeezezza nti asiimye abazira kisa bano olw'okuwulira omulanga gwabwe kubanga bangi ku bano balekebwa mu mayumba era okwongera ku kuzimba kino kigenda kuyambako okwongera ku muwendo gw'abaana ababadde baleetebwa mu kifo kino era kigenda kukendeeza ku mujjuzo. Twagala okumaliriza ekizimbe kino eky'abaana baffe abaliko obulemu kubanga bangi abaana bangi babatereka mu mayumba tebalina muntu abayamba abazadde abamu baswala okugyayo abaana naye bwe twakuba omulanga bangi ne bakugira. Okwongera ku kizimbe kino okukimaliriza kigenda kutuyamba bulungi nnyo lwa nsonga abaana baffe be basomba buli lunaku tebasobola kubaleeta omulundi gumu. Tujja mu mitendera bwe luba olunaku olw'ebbalaza tufunako abaana 5 olwokubiri 5 bwe tutyo paka lwe tumalako wiiki kuba tusoma ennaku 4 bambi bamaama ababalabirira n'abasomesa ababalabirira bakoowa. Kati ekizimbe kino kigenda tuyambako nti okukendeeza ku mujjuzo bwe tuba tulina. Frederick Okaka nga yakuliddemu enteekateeka eno annyonnyodde ensonga lwaki bavuddeyo okuyamba abaana bano era ng'eddimu erisooka lya kutwala sabbiiti 3 zokka ng'obukadde obusoba mu 15 bwe bugenda okukozesebwa. Project will take us 3 weeks to accomplish. The scope of work is, as we've started, we're going to build the wall up, put the ceiling boards, we floor, put window or shutters, plaster it. When it's ready, very conducive for these children to enter, then we shall call for another launch or a meeting. Ate bababaka okuva mu bitundu ebya West Nile basisinkanye abakulu okuva mu kitongole ekitaba amawanga ga Bulaaya ekya European Union beera bano basabye okwongera ebyenkulaakulana mu bitundu byabwe kubanga bino bye bifo ebikyasinze okukungaanya ababundabunda okuva mu mawanga eg'enjawulo ate ng'ebitundu bino enkulaakulana yayo byabyo ekyali wansi ddala. Omukago gw'amawanga ga Bulaaya gye buvuddeko gwasala ku nsimbi ze baali bawa ebitundu ebirimu ababundabunda nga baali baweebwa ebitundu 3.5 ku buli 100 kati bafuna ebitundu 3 ku buli 100 era nga ababundabunda bo baweebwa ebitundu 7 ku buli 100. The sharing of the development fund was 65 for refugees and 35 for the host communities, but there is a recent policy shift from 65 to 70 for refugees and 30 for the host. And you saw members here saying, please ensure a return to the policy of 35 for host communities, 65 for the refugees. So that as we host the refugees comfortably, the host communities should also be comfortable. Okusinziira ku babaka bano baagala ensimbi zino zikomewo ku bitundu 3.5 ku buli 100 kuba ababundabunda bakozesa ebintu eby'enjawulo okuli amalwaliro, amasomero, obutale n'ebirala wamu n'abantu ababakyaza nga kale tebibamala. Refugees are having very good health care in the health center with good facilities. They go to a very good school constructed by development partners, but the host communities are going to UPE school that may not have adequate classrooms, that may not have adequate staff houses. So that is the appeal we are making. Abaka bano bagamba nti ebitundu byabwe byakosebwa nnyo entalo era ng'ebyenkulaakulana biri mabega ddala wabula nga beetaagira ddala okuyambibwa kuba kati birimu abantu bangi abeetaaga enkulaakulana nga muno mwe muli n'ababundabunda. These staffs are not being, have been withdrawn. Some of the funds for paying these staffs have been withdrawn. So we as a district were concerned because these already Madiokolo is grappling with health issues and issues in the education sector. And if these few teachers are not supported to continue supporting the schools, we fear that this could further be an impediment to the education sector within Madiokolo and other refugee areas. So we talk to them about the need to develop border markets, especially in Arua and Arua City. If we develop those markets along the border, they can serve as international markets for both DRC and South Sudan. But this can only happen if we have peace in South Sudan and DRC. So those are some of the key issues we discussed, and one of the key way forward is that we're going to continue to engage with them
Samnanifa Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kale awamu n'emboozi eyo mutukkirize tukomekereze ekitundu kyaffe ekisose eky'amawulire agafa mu by'obusuubuzi. Tulina amangi ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri.